Привет, привет, как дела твои? Как жизнь? В прошлый раз, конечно, эпичненько закончил, на самом деле, если так посмотреть. Хотя мне Кокулю немножко жалко, конечно, было. А ты что поделаешь? Ее власти там уже оставаться невозможно после всего, что она сделала. Так что, да. Даже реликвии. Ну, если только их прокачивать ненавидишь, то понятно, да. Вот это включим. Сейчас приду, короче. Так, я тут, короче. Я сегодня весь день сидел в этот играл, в Dead or Alive 6. Там онлайна, конечно, почти нету, но найти можно кого-то поиграть. В принципе, если постараться, как говорится, подождать. А так жалко игру, на самом деле. Просто померла из-за жадности разрабов. Вот, как-то так. Я так делал. Что-то такое. О, дела отлично. Еще не видел, на чем ты закончил. Сейчас увидишь. Там перед речью, я так понимаю, этой брони. Сейчас запущусь. Телеграм сразу закрою. Мне игр, конечно. Охренище, блин. Я, блин, все нужные, во все играю, блин. Все ненужные удалил, все равно места ни хрена нет. Надо, видимо, еще один диск терабайта на 2, на 3 покупать. Мне кажется, это вечная проблема у всех. Типа, знаешь, вроде у тебя ничего такого и нету, но все игры объемные, блин. Их вроде немного, не место до хрена занимают просто. Ща. Да, я тут даже не дошел. Так, сейчас все видно, все окей. Вроде должно быть все нормально. Я, по крайней мере, на это надеюсь. И надеюсь, что ничего докачивать не придется. Угу, понадеюсь, спасибо. Там же немного, там же мегабайт 100, да? Ну да, 153, нормально. Быстро скачают.
принципе, скачает быстро. Не знаю, почему так скорость уменьшает постоянно, но не суть. В принципе, это не 5 гигов, не 7 гигов качать. Так что пофиг. Правда, если бы оно было и сейчас побыстрее, то... В принципе, я был бы благодарен. Спасибо, игра. Ты меня услышала. Сразу после того, как я это сказал, игра такая ускорилась просто при скачивании. Че, поехали? Чат добавили, да, я видел в новостях. Я не знаю только зачем он, учитывая, что тебе перемещаться-то по мирам как бы нельзя, если чё. Я хрен знает, для чего он там сейчас, по крайней мере, нужен. Для какой цели? Не, ну серьезно, для чего он там? Перейдите в Ярила Камнеград, но пока что рано, подожди. Я хочу сначала все забрать, все, что необходимо забрать. Достигнут лимит поручений. Зачем оно мне нужно? Пускай будет, ладно. Если вам так надо, то пускай будет. Так, здесь о чем? Здесь забираю вот это, ладно. Я прочитал, да, уже про это. Я тебе говорю, я не понимаю его смысла пока что. Вернее, не вижу пока смысла его. Японно, мать, мне тут заданий дополнительных. Да хренища просто. Книга раритетов, это мне пока не надо, мне кажется. Подарками это забираем, окей. Забираем. На кавку понадобится. Ну, типа мне сейчас, кроме ета, особо ничего выбивать на самом деле больше. Че, поехали заканчивать с Белобогом. Do you think they felt the effects of the battle just now? Let's go ask around. Natasha! Oleg! Hope you didn't have to wait too long. Два автовоспрещения добавил. Почему-то постоянно отключается. You kids move fast. By the look on your faces, I assume you come bearing good news. Он рот открывать научился наконец-то. You bet. You might not believe this, but we summoned up all our strength and then... Привет, привет. Maybe he should do the talking. Я могу на все билеты купить, но я не вижу пока смысла. А потом тебе покажу, сколько у меня этого хрени это на билеты, я не помню, как называется правильно. Будем говорить официальную версию.
We were there at the fight. We witnessed everything. Sacrificed herself, huh? Sure, yeah, that's the whole story. Ну, как бы официальная версия. In order to save Belobog, she... I see. So the massive tremors we felt earlier were a result of the battle, right? Да, трудная победа была. Thank you. I can't even imagine what you've been through up there. I'm just glad everything turned out all right. В многих смыслах трудно. What about Zila? Don't worry, she's all right. It took a big toll on Branya, so Zila А took her over to нормально, the пойдет. guards. Oh, good. I'm so glad you're all okay. Now that Kokolia's no more, I guess our Silvermane girl is about to become the next Supreme Guardian? She sees things through and doesn't go back on her word. The underworld will thrive again under her watch. Mm-hmm. Oh, we brought you a message from Branya. The blockade will soon be lifted. The people of the underworld will breathe freely. Breathe freely. That's been our wish all along. March, Donhung, and you, can I ask for your help again? I want to get this news out to everyone. It'll lift their spirits and bring them hope. Да, сразу займемся, окей. Как скажешь. Thank you. Choose whoever you like. Wildfire will take care of the rest. We've gotten to know a lot of underworlders. Who do you think we should start with? А я зайчика не играл еще, кстати. Давай с Хук начнем, я думаю. Roger that. You can leave the rest to us. If everything goes smoothly, this should be Wildfire's final mission. Those kids better not have taken advantage of the chaos to go on an Погнали к expedition. коротам, короче. Hook does always talk about wanting to go on a Rivet Town adventure. Ugh, this could be bad. Ну, в принципе, нам нормально. Мы сюда как раз зайдем. Чё? Я так и не понял, о чем ты сейчас сказал, если чё. 48, 49, 50. Ready or not, here I come. Ну, Julian? Quick, let's go see. Found Круто. you. You ran all the way out here just to play hide and seek? It's too dangerous. Miss March, didn't you go back to the surface? Since when did I become Miss March? And where's Hook and the others? Come on, call them over. We just started playing. давайте без спойлеров, пожалуйста. Can't Я we даже не finish играл this еще. round first? Great idea. Shame we don't have any. Well, we better go and find them. Чё опять? Actually, I sort of want to go play on the swings for a while. I'll leave the seeking to you guys. Чё опять, что ли? Да ё-моё. Опять их искать. Кто там был? Хук и еще кто-то, да? Здорово. Aha! Gotcha! Huh? Grown-ups? Where's Julian? So he is a scaredy cat. I knew he'd get someone else to talk to me. You should be happy it's us and not Natasha. If she had found you, you'd be in big trouble Капец, я только already. понял, куда они приперлись. Hmm, До меня только guess дошло. so. Anyway, I'm gonna go find Julian.
Она с таким это выражением сказала, как будто она ему придет сейчас люлей отвесит по шее просто. Так, подожди, где второй? Где самохук, мне интересно. Спойлер не имеет значения, настолько различие в сюжете, что никогда не узнаешь, куда вырвешь. Бывает. Так. А, мы с ней общались, да? Gotcha. Huh? Так, подожди. You should be happy it's us and... Так, окей, один есть, хорошо, где остальные-то? Это типа понятное дело, но где остальные-то? У меня здесь небольшая территория-то на самом деле. Мне с ним поговорить, что ли, надо? Actually... Ясно. Слева за углом, подожди. А, мы сюда тоже можем спуститься, я что-то тупанул. Бля. Не, мы туда не пойдем. Хотя ладно, давай. Я, в принципе, с моими сейчас... Time for a buzz. You're not going anywhere! Time for a buzz. Это будет очень быстро. This is double speed. За правым углом, я понял. То есть мне обратно, да? Let's do it again when you're leveled up. Мне обратно наверх, я так понимаю. Вот здесь, я так понимаю, да? Нет, нам не сюда явно. Там карта не туда показывает. Окей, сам поищу тогда, я не пойму по подсказкам вашим. Я не разбирался же с этим пока что. О, Хук, здорово. Got you again. Капец, она там присела. What the heck are you guys doing here? Oh, wait till I get my hands on Julian. Капец, она спряталась, конечно. Where's his integrity? What about your integrity, huh? You brought the other kids out here to Rivet Town, didn't you? I did not! The moles hold a vote on all our expedition destinations. Fine, I will. But it better be exciting. Да-да, давай. Okay, that's enough of that. Let's go and find Julian. Капец, она там Hide and проникалась. seek update. Astral Express Crew 2, the Mole 0. Celebrate while you can. Hide and seek is best of 5, you know. Anyway, Да-да, а потом enough будет до about hide 4, and да. seek. You came all this way to tell the moles something, so spit it out. Do you want to do the honors? Короче, да. Вы теперь можете играть где хотите. Даже на поверхности. What's wrong? Why aren't you saying anything? Hook, Julian. Hey! Wipe your tears, Julian! Your second
second in command. No crying in А, front типа of их деятельность grown-ups. окончилась, теперь смысла не имеет, я так понимаю. You three, listen up. Starting from today, you Или are чё? the mole's #1 rivals. Нифига себе. Rivals? Why the heck are we rivals now? What are you talking about? Hook and Julian always wanted to defeat the villains on the surface and take back our homeland. Ну, But как it бы вас sounds размазали like бы the там, если grown-ups чё. just stole their thunders, so... You think we're gonna accept defeat just like that? One day, the moles will be the heroes of the underworld and the overworld. Then everyone will sit and... yeah! Sit up and take notice! I would have figured it out myself. I didn't need you to remind Какой она ребенок все-таки. So that's why you were so silent. If you want to be as awesome as us, you better start training every day. And start listening to Natasha. Training every day? Listening to the old witch? Will that really make us as awesome as you guys? Старую ведьму. In that case, Как-то ее крестили прям незаботливо, Julie and нифига. Elena, let's run back to the town. Training starts today. Yes, boss. Understood. Alina, I can give you a piggyback if you can't make it. Киномеки. Столарон запечатан, пространственное искажение рассеивается, хорошая работа. Ну, мы тут еще немножко задержимся. Сок она захотела. Понятно. Понятно, почему у нас старая ведьма теперь. Ясненько, Mr. понятненько. Yang put it nicely, but the reality is this. We sealed the Stellaron, but that's not gonna solve the problems on Ну, this со planet. временем, может, это поможет. There I was getting excited to tell everyone the good news. Как бы, That's да. the cruelty of a Stellaron. Still, compared with some of the other planets we visited, at least this one has По hope. крайней мере, она не вымерзла прям. So, should we tell дотла. everyone the deal? We should tell Branya when the time's right. Let's not dampen the spirit just yet. Мы же его не встречали вроде, да? Эхо войны. Посмотрите прошлые воспоминания о битвах с сильным противником, получить материал следов и редкие световые конусы. Окей. Давай посмотрим, что за эта хрень. А, мир 2 открыт, окей. Это виртуальная вселенная, получается. Подожди, я что, откуда угодно могу перемещаться в нее, что ли? Походу, да. Так, загрузка первого отряда, подожди. Ну, давай, как всегда, поставим. Вот так вот, я думаю.
Благословение освоения будет получено в этом исследовании. Получить 100 Так, ну давай вот так вот. Для начала. Использование бонуса атаки персонажа восстанавливает его хп. После наложения заморозки на выбранного противника персонаж получает щит. У нас заморозки нету. Когда персонаж пробивает уязвимость выбранного противника, он получает щит. Давай вот это хп. Time for a fun. Dodge this! Разве нету? А вы стоите посреди обширной белизны, поднимаете голову, видите шагающую через фрагменты высокую величественную фигуру, напоминающую наследника престола. Повеяло ослепляющим звездным ветром. Увидели, как он достал лук, внезапно прыгнул вперед. Вы точно видели его движение, но спустя мгновение от него осталась лишь тень. Лань, он охоты. Шептал Герта, не стой столбом. Он впереди тебя, скорее позови его. Вы поняли, что не можете пошевелиться, словно вас пришпилили к невидимой стене. Вы понятия не имеете, что он сделает дальше. Вы с трудом произносите его имя и... Окей, давай. Мгновенно исчез. Окей, хорошо. Не расстраивайся, так в следующий раз лучше его навыки социального взаимодействия. Он движется слишком быстро, но мне удалось засечь некоторые данные. Наверное, он плохо знает о Кивилле. Спустя мгновение он добавил. Возможно, думает лишь о своем враге изобилии. Изобилие? Да, я уж... Он изобилие. Равнодушно ответил Герта. Добрейшее создание во вселенной, явно тоже монстр. Она исцеляет всех, кто попадется на глаза, будь то незначительный атом или целая галактика. Возможно, ей удастся решить твои проблемы со Стеллароном, шутливо добавила она. Я понял. Понял, спасибо. Так, после определенного количества ходов всех союзников действия текущего персонажа продвигается на 100%. Давай вот так вот, крит урон. Пока что не очень понятно, как оно работает, но попробуем понять. Time for a fun. This is double speed. Так. Угу. После заморозки противника заморозки у меня нету, бонус атаки у меня нету. А как? Бонус атаки же у меня нету. Ладно, вот так вот выберем. Капец, бесполезные сейчас навыки попались. Персонажи с щитом имеют повышенный крит урон. Когда персонаж побеждает противника, он восстанавливает огромное количество энергии. Угу, да, вот это выберем. Это полезнее будет, я думаю. Зона битвы, зона события.
Вы странствуете по пустыне, где обитает народ Хисрадан. Внезапно на вас налетают 3 робких существа, напоминающие свиней. Они по-разному на вас реагируют. Один дрожит в страхе, другой пытается сбежать, третий готов к бою. Вы вспоминаете описание из межзвездного путеводителя. Существа, называемые свинками-копилками последовательности, могут перемещаться в пространстве. И большую часть своей жизни только едят, от кого-нибудь убегают. Наткнуться на свинью-копилку в последовательности благоприятный знак. Вы думаете, что с ними делать? Нужно учитывать поведение каждой свинки-копилки. Выбрать. Давай зайдем. Ну, по крайней мере, 2 из 3 победили. Нормально. Дима покебол. Лол. Так, когда персонажи наносят урон противнику, они имеют небольшой шанс наложить на него статус заморозка. Вот это хорошая штука. После получения урона персонаж наносит урон дрожью в соответствии с текущим количеством щитов атакованного персонажа. Угу. А вот так вот. Так, зона событий мы уже... ну вот так вот, зона битвы. Я не знаю, как правильно продвигаться, поэтому пускай так будет. 13 штук, серьезно? Капец он длинный. Мир этот... This is double speed. Так, дрожь может вызвать кровотечение у противника. После того, как у выбранного противника после атаки расходует ХП, есть шанс наложить заморозку. А вот это выберем. Какую ешку? Где, у кого? Мне ж нет бонуса так. Ну ладно, пускай так будет. Ты про вот это, что ли, имеешь в виду? 100% great. Зона элиты. Мне, по-моему, только сюда, да? Ready when you are. 100%. I won't surrender. Rise, Phoenix! Так я нажал кнопку Е. Minus 1! Rise, Phoenix! Dodge this! Time for a buzz. This is double speed. О, заморозка работает. Rise, Phoenix! You're not going anywhere! Yeah! Time for a buzz. Так, сверхспособность персонажа считается бонус атака. Бонус атаки наносит повышенный урон. Давай вот это выберем. Зона отдыха. Погнали.
собственному удивлению, в виртуальной вселенной вы встречаете кукол Герты. Ты можешь что-нибудь купить за космические фрагменты. Окей. В силе 2 случайных благословения. Давай. Найс. Найсу. Так. 6:13. Почти прошли. Почти прошли, кстати говоря. No more playing nice. Dodge this. This is double speed. Интересно, насколько сильный босс будет. Так, использование бонус атаки персонажа повышает скорость восстановления. Давай вот это выберем. Так, шанс бонус атаки повышается. Давай. Толстые нанбомжи. Я понял. Бывает. Не, ну Ешка реально кайфовая. Она преимущество сразу дает. Так. Дополнительный урон в зависимости от количества противников, пораженных бонус-атаками. Урон бонус-атаки повышается. Давай вот так вот. Зона события, зона встреч. Как так будет? Вы добираетесь до оживленной таверны в эльвейском стиле. Вы заказываете коктейль из марианских апельсинов и пальмовой корицы, оглядываете разномастную толпу посетителей. Их лица скрывают маски. Вы понимаете, что здесь собираются не тёпы в масках. Добро пожаловать в таверну край света. Браги хозяин. Хозяин отвешивает своим покровителям глубокий поклон. Вы обслуживаете только тех, кто наделен чувством юмора. Следуя воле Ахи, мы немного повеселимся. Господин Франц и его телохранители приглашаются на арену. Его соперником станет Тавилла. Не стоит недооценивать наемников. Кто следующий? Кто готов на 70... Чё? На 78201 раунд? Ешку Сушан не видел, когда противника физического заместителя над головой, я помню, закрывал и тупо нажал технику, будет... Все умерли, бой закончился. Неплохо. Так. Давай вот так. This is double speed. Rise, Phoenix! Dodge this! What did you Жестко. Time for a buzz.
он быстро заморозку снял. Time for a buzz. А, да? Ты так умеешь? Rise, Venus! Rise, Venus! You're not going anywhere! Finally! This is double speed. Time for a buzz. Я не знал, что они так умеют. You bully! You're not going anywhere! Can we talk? What's in your prescription? Yeah! Time for a buzz. This is double speed. Так, когда ход персонажа заканчивается, его действие продвигается вперед. Когда персонаж побеждает противника, он становится в ХП. После... Давай вот так выберем. Думаю, это будет неплохо. Использовать бонус атаки персонажа задерживает действие противника. Давай. Это полезно. The server's still not open. Что она сейчас сделала, я не пойму. 100% great. Противник кажется очень могущественным, что с его параметрами не так. Ты не сможешь применить в битве знания, полученные в реальности, поэтому будь осторожен. В смысле? А чё? Ready when you are. 100% great. А чё, в смысле? Ладно, давай попробуем. Там посмотрим. This is double speed. Fight is won! Rise, Venus! Dodge this! Time for a buzz. Какой-то он очень жесткий, я тебе скажу. Time for a buzz. Can we talk? Yeah! You're not going anywhere! Time for a buzz. This is double speed. What's in your prescription? Rise, Venus! Понятно, почему мне насчет второго мира предупреждали. You're not going anywhere! You bully! Time for a buzz. Так, Бонни 4 пока смертные спят. Пум-пум-пум-пум. Да, вот так вот. Зона отдыха. Хорошо, наконец-то. Можно будет похилиться. Отлично. Так, и теперь покупаем. Тратить 180. Подожди, 180. Давай вот так вот.
щит подойдет, я думаю, всем. Посмотрим. Если не пройду, весело будет, да. Вы стоите посреди бескрайних лугов, и по небу проплывают облака. Но при этом это выглядит пиксельным. А все выглядит пиксельным. Вы опускаете взгляд на руки, но они тоже превратились в пиксельные кубы. На вашем запястье пиксельные часы, пиксельным большим пальцем надавливая на них раздается громкий звук, и ваша одежда превращается в рабочий комбинезон. Вы удивленно смотрите на плывущие по небу пиксельные блоки. На фоне играет электронная музыка. Множество пиксельных муравьев на земле складываются в надпись «Добро пожаловать, братья Брарио». Чё? Я редиск? Муравьи быстро перебегают с места на место, вы уже видите другие пиксельные символы. Это вы решаете не обращать внимания на муравьев. В вашу сторону плывет пиксельное облако. Вы замечаете на нем надпись, выведенная мелками. Режиссер Герта. Понятно. Вы понимаете, что оказались под действием диковины. Кубиков снижения размерности превратились в часть граффити, который Герта нарисовал мелками на стене виртуальной вселенной. Вы с раздражением впинаете кирпич, и из него появляется золотая монета. Вам нужно выяснить, как вернуться в виртуальную вселенную. Может вскарабкаться по трубе слева и прыгать пэки, причем справа. Ага. Давай вот так вот. Да, очевидно, что это на него отсылка. Вы проглотили золотую монету остальным первопроходцам. Сначала он делится на 2 другие, потом на 4, он делится и делится. Какое богатство. Вы идите дальше и видите перед собой пиксельный знак вопроса. Разумеется, точка сохранения. Вешайте на него свою шляпу. Можете продолжить игру позже. Окей. Зона сделок, зона встреч. Лучше жигза. 11 из 13, почти. Вы входите в комнату, внутри опутанное веревками дерево с белыми ветвями. Дерево напоминает статую танцовщицы, вы поражены его красотой и святостью. В дереве стоят несколько солдат, опираясь на его ствол. Они спят? Вы не можете сказать точно. Эти благородные рыцари с бледными лицами. Вы невольно подходите ближе и слышите размеренное потрескивание. Это раскачивается дерево. У корней расположена деревянная дощечка. На ней написано «Полей его, у нас зацветет». Выбрать. Нихуя себе. Типа потерять 80% хп или получить 3 благословения 3. Потерять 20, получить благословение 2 или просто свалить. Интересный выбор. Интересный выбор, я вам скажу. Он типа жизнь меняет на благословение. Вопрос, могу ли я потом похилиться? Ну ладно, давай 20%, это не так сложно. Так, увеличить максимальный урон поглощаемыми щитами. Урон дрожжи повышается, распространяется на соседних целей противников. И уловка 21. Давай вот так вот. «12 из 13 почти». Так, отлично похилились. Так, что у тебя можно купить? Открою экран усилений. Так, ты говоришь усилить ту хрень, которая мне давала
Спецудар. Так, где она у меня? Как она называется-то? Типа, когда спецприем называется теперь бонус атакой. О. Вот она. Нашел. Ну и давай вот это усилим. Все, больше ничего не могу усилить. Давай вот это вот. Думаю, нормально будет. Я надеюсь, что этого хватит. Пожелайте мне удачи, как говорится. This is double speed. Time for a buzz. Dodge this! Rise, Venus! Я понял. What's in your prescription? This is double speed. You're not going anywhere. Yeah! Minus one! Rise, Venus! Dodge this! Time for a buzz. Vitamin! Я буду надеяться, что того, что я сделал, хватит, в принципе. This is double speed. Time for a buzz. What's in your prescription? Dodge this! Rise, Venus! Вроде она чаще критовать должен, так что нормально. Minus one! Я чисто на волю судьбы оставил. Я сейчас сам не управляю даже. Так что, да. This is double speed.
buzz. This is double speed. Это не жесткий, конечно. Time for a buzz. Lucky day. Rise, Phoenix! You're not going anywhere! Stay off! What's in your prescription? Don't your hands hurt? Удачи. Where's the doctor when you need Ах, блин, серьезно. Окей. Древо способности. Подожди, что за... А, резонанс пути. Угу, давай. Время боя в виртуальной вселенной активное потребление энергии может привести к резонансу пути, который принесет вам усиление в бою. Ага, это полезно. Так, ладно, потом сюда, значит, вернемся ко второй вселенной. Потому что я сейчас, мне кажется, смысла нету еще раз пытаться это пробовать делать. Поэтому погнали к Наташе обратно. Мы хотя бы попробовали. Буревестник так культанул, что комнату перезапустился. В смысле? Каким образом? Time to log off. Каким образом он тебя так ультанул-то, интересно? Так. Короче, мы все сделали. Да. Мы вернулись, мы все Is сделали. everyone all right? Thanks for your help. Sometimes face-to-face communication is more meaningful, don't you think? Now we just have to wait for the official news. Интересно. I hope Rania doesn't keep us too long. Ну, последний прям босс довольно сильный был, типа Do you уже. think Svarog and Clara felt the effects of our battle with the Guardian? I think they'll be fine. Plus, Svarog's devotion to Clara is even greater than his hostility понял. to Wildfire. If you're worried, you could look for them over at the robot settlement. Так, теперь погнали к Кларе, да? Что нам, правда, у нее там делать? Непонятно. Со всеми прощаться будем, что ли, или что? Здорово. Outsiders. For friends of Clara. Здорово, Перкинс. How did you know that was Perkins? Thank you for rescuing Clara.
Seems like Perkins picked up a stammer. Its Замерз. language module must have malfunctioned. Can you take us to Clara? Outsiders are friends of Clara. Follow me. Отлично. Пошли. А, все, я забыл. Зачем я это делаю? Там же броня вещать будет. You have visitors, Clara. Oh, it's the variables. Еще одно прозвище для коллекции. Are you trying to start another fight? Так я There должен was вот a сказать. huge shaking just now coming up through the ground. Mr. Svarog said it must have been... Recalculating. Conclusion. Engine of creation. 97.66% probability. The engine of creation was an immense construction machine created by the architects. It was not built to fight. Well, whatever. We won. Thanks to that giant robot, we were finally able to take care of the Stellaron. And Branya made a promise. The underworld and the overworld will soon be reunited. Which means that you, Svarog, you won't have to worry about preserving the underworld for the time being. Замечательная новость. March, everyone, thank you so much. I wasn't sure you guys would be able to do it, but now... Mr. Svarog, what do you say? You guys said you were travelers from other worlds, right? I want to be just like you. One day, I'm gonna go traveling to faraway places and make new friends. Не будем и, как говорится, надежду давать. Calculation result. Update. Mission number 0001. Preserve the underworld. Complete. Найс. По крайней мере, он примирился. Теперь. Марданьхан Тайлер. Это, видите, это устройство действительно может отправить сообщение. Да, ну и стикеры, конечно. Да, обязательно приедем, конечно. Какие вопросы? Эти стикеры, конечно, убьют просто. That's our Branya! Quick as a flash! She certainly moves a lot faster than some people I know. If you haven't got anything nice to say right now, zip it! Так, подожди, давай сразу заберем вот это вот. Нефрит, потому что никогда лишним не бывает, я думаю. Ой, испытание равновесия 2. Да ну нафиг, серьезно. А его можно пройти? Да, его можно пройти. А где? В этом коридоре, да? Ладно, погнали. Броня лучше бабушка. Блин. Так, ладно. Погнали. Поехали.
Блин, я ГГ не поменял. Я ГГ не поменял. Твою ж налево. Я не поменял ГГ. Или ГГ тут был изначально, я так не понял, что. I won't surrender. Time wasn't your prescription! Nice teamwork. Или он там должен был быть. Я так не понял, что-то. Take this! Shape of Taishu! Rise, Venus! Об этом я как-то не подумал. Time for a buzz. Да твою мать. You're not going anywhere! You're the best! Да хары ты меня долбить уже. Lance ablaze. Lance! Forward! Prayers won't help you. Retribution! Dodge this! You took the bait. This combat needs optima. Ты же This добьешь? is double speed. Так, надо его восстановить немного. Nice teamwork. Бам. Not a scratch. Want to see what I can do? What's in your prescription? I've lost my way. До свидания. More enemies. You don't look so good. I'm on guard. Let me through. Lance ablaze. Lance! Forward! Want to see what I can do? Dodge this! Take this! Rise, Venus! Nice. Let's do it again when you're leveled up. Так, подожди. А вторая у нас где штука? Инвентарь. Давай, пускай пожрут хотя бы. Ready when you are. 100% great! I won't surrender. Добиваем. Nice teamwork. Hit! Let me through. Dodge this! Time for a buzz. You bully! This combat needs optimized. This is double speed. Let me tend your wounds. Окей, буду аккуратнее. Блин, что ты сделала? Зачем ты это сделала? I'm on guard. Lance ablaze. Lance! Forward! Когда ж ты сдохнешь-то?
Или на всякий случай. You're the best. Lance at the ready. Ta-da. Want to see what I can do? Take this! Rise, Venus! Can I have fun this time? Time for a buzz. Let me through! You're not going anywhere! Так, подхилим на всякий случай, думаю. Nice teamwork. More enemies. This is double speed. Time wasn't your Давай хп остановлю, а то сейчас сдохнет он. И я думаю, ей восстановим. Good as new. Халявное восстановление хп это никогда не плохо. Want to see what I can do? Can I have fun this time? Все, отлично. Отлично, теперь можно повышать будет. Ходов подряд сделал, мол. Нехило. Это чё? Объясняй давай. Достойные тени сущности, которые подверглись влиянию фрагментума. Ограничены статичным пространством времени. Как только мешают внешние силы. Время внутри снова начнет течь, означает, что заключенное существо или монстр могут сохранить активность. Ладно, я понял. Это еще один способ, чтобы заработать всякие штуки интересные. Буду знать. Буду теперь знать. Теперь, я так понимаю, можно будет повысить отстойную тень, короче. Теперь можно будет повысить, я так понимаю, уровень. Если у меня хватит, конечно, этих штук для его повышения. Что случилось? Да, нормально, все будет, потом приду. Каждого элемента на свою застойную тень заходить. Я понял, охрененно. Круто, весело, замечательно. Только вот возвести я не могу ее, потому что у меня нет этих штук. Теперь только я понял. В застойных тенях можно искать. Эти либо виртуалки, либо еще где-то. Я понял. Пока что не повысим мы никого, видимо. Пока что, видимо, не судьба. Так, ну погнали по сюжету тогда, что? Time to log off. I mean, head back. Так, мы, короче, все сделали. You made it. I thought
thought you were about to miss out on a moment of history. No way! After all our hard work, how could we miss out on the final celebration, right? Сяду за детский стол. Ладно, давай. I smell it too. For Oleg and I, not to mention the other adults, reopening the passageway means rediscovering old ways of living. Они нормальной Return жизни-то, to по идее, normal. не видели никогда нормально. Survival is no longer the top of the agenda. But for the children who were born into this era, who grew up in this isolation, this will be a new life altogether. Once you've tasted freedom, it's difficult to accept a life of separation and isolation. Those of us whose childhoods were marred by tragedy, we must strive to do better for the next generation. I'm sorry. Here I am talking your ear off again. Да, нормально все. This is a day to remember. We should welcome it with smiles. Чинчан черный. Лоу. If you have time, talk to the folks here. Every one of them will tell you about their excitement. Then when you're ready, let's go home. Finally, I can get back to supervising the cable cars. I thought I'd spend the rest of my life in those mines. Ah, it's you, the liberators of the underworld. You're the first passengers we've had since being sealed off. It'll be my honor to get you to the surface in one piece. Relax. In all my 20 years on the job, there were only ever... Anyway, none of them were serious. Вот обнадеживает. So, ready to climb aboard? Brothers, sisters, ladies, gentlemen, boys and girls of all ages, gather round. The cable car passenger service is about to restart. Замечательно. Look at the big blue ceiling! That's not a ceiling, Hook. That's the sky. So this is the overworld? Капец, они же никогда не The видели air это. here smells different. Less rust and geomarrow particles floating around. Take a deep breath, children. This is what freedom tastes like. I never thought I'd live to see the administrative district again. All those years. We've been through a lot, Natasha. You're right, Oleg. It's funny. The moment I boarded the cable car, my mind was filled with everything I wanted to do on the surface. But now, I just want to sit down, zone out, and watch the people coming and going. And let the day just pass me by. Enjoy the peace and quiet, Natasha. We earned it. Планету в нормальное состояние почти вернули. It's Japard! Is he here to meet us? Давай He's still on спросим. duty. Huh. He must have recovered quickly. Let's go say hi! После того, как мы его отделали. Welcome back to the administrative district, Удивительно даже. Trailblazers. Trailblazers. First time anyone's called us that on this planet. The architects think it's only right that we should address you properly. Outsiders is hardly fitting anymore. Please allow me to apologize again for what happened in the restricted zone. You were only trying to help. I should have trusted Serval's judgment. Работу свою просто делал. Thanks for understanding. Lady Bronya's inaugural address will begin soon. She asked me to pass on her invitation to you. Huh? That's sooner than I expected. Is she well enough to... Not really. But Lady Bronya insisted on delivering the speech as soon as possible.
She wants the people to understand what happened. Понятное дело. Я The имею в address виду, will be хотя бы held at начала Everwinter приходить Monument. потихоньку. I hope the three of you can find time to attend. Look, there's a crowd gathering over there. Is the address starting soon? Походу. Looks like it. Bronya hasn't arrived yet, though. Let's find somewhere to wait. Посидим, подождем. Куда торопиться-то? Guards, formation! Whoa, this must be it! Citizens of Belobog, I kindly ask for your attention. Lady Bronya Rand's inaugural address will begin shortly. Please remain orderly. People of Belobog, hear me! Today we gather here to celebrate our victory, but it was a sacrifice made by a mighty guardian that delivered us this opportunity. She dispelled an evil that cost us 700 years of suffering. And in the process, she paid the ultimate price. Сейчас, подожди. Я кое-что сделаю. Это на потом. The sacrifice of Kokolia Rand ushers in a new chapter. The blizzard beyond the walls will die away, and the offensives of our Silvermane guards will begin to contain the Fragmentum's advance. In the far north, I witnessed with my own eyes the struggle between the late Supreme Guardian and the evil power that sought to destroy us. In her last moments, the Supreme Guardian told me her greatest regret. The order to seal off the underworld from the overworld. With the passage of time, she gradually came to realize the consequences of that decision. Типа того, да. Although tortured with guilt, she could not undo the damage. In her final moments, she wanted us to mark the Stellaron's end by reuniting Belobog. Overworlders and Underworlders must embrace the dawn of a new age. Together. People of the Underworld, I dare not ask for your forgiveness. I now know the reality of your decade of suffering. But I want us to work together. We know that without your perseverance and hard work, Belobog will not recover its former glory. And the seed of civilization will not be preserved. And on that note, I'd like to extend my heartfelt gratitude to a few guests of the city. Most of you were not aware of their arrival. But it is thanks to them that our world now flourishes with hope. They made me realize that while we remain focused on preserving the ground beneath our feet, we should not forget to look up into the sky. I firmly believe that with the determination of everyone, our world, the world the Trailblazers call Yarilo 6, will no longer be alone among the stars. But before we accomplish that goal, I humbly ask you to follow me into the future. I, Bronya Rand, the 19th Guardian of Belobog, hereby take my oath. Lady Bronya! Lady Bronya! Long live Belobog! Вот и все. На этой планете, как говорится, работа закончена, видимо. Bronya, we're back! March, Donhung, and you. It's wonderful you made it to the address. Sorry, I know the invitation was very last minute, but I needed to get the news out as soon as possible.
The longer people waited, the more rumors started to swirl. The situation risked spinning out of control. Ну это умно. Yes, I'm fine now, don't worry. My mother... She tried to force the voice of the Stellaron into my head. It was a terrible feeling. I don't know what would have happened if you hadn't shown up. That was some speech, Branya. If I had to talk like that in front of a huge crowd, I'd be shaking head to toe. It was all just a bunch of palatable lies. I hope you never have a similar experience, March. Факт. Фактит. Всех языков, как говорится, она выбрала язык фактов. I prefer to be honest with the people. But I also want to preserve their hope. Don Hung, wanna talk about Mr. Yang's findings? Allow me to explain. Which means the fragmentum has already taken root by this point. Even though the Stellaron is sealed, we won't be able to reverse the damage immediately. Ну, может, через несколько тысячелетий там хотя бы начнет что-то улучшаться. No need for apologies. You've gone out of your way to save this world. You nearly lost your life. I have no right to ask for more. Besides, I agree with Mr. Yang. Ultimately, the fate of Belobog is in the hands of its own people. Ну, хотя бы это можем обещать. As a leader, I must give you a promise of the same weight. We will hold out with everything we have until the day you trailblazers return. Even if it takes another 700 years, the children of Yarilo 6 will look up to the sky with hope in their hearts. So long, my friends. May the preservation bless your journey. Ну, может, потом как-то это продолжит. Фиг знает. Congrats! That was one heck of a first trailblazing expedition. Найс. Worth Это было celebrating, I'd долго. say. 2.5. What? That run of the mill, huh? My scoring criteria are different from yours. Anyway, we should be asking you. Any thoughts you want to share? Wait, what? No way! We're about to leave and I've hardly got any decent photos. Come on! Let's go back to the administrative district and hang out for a bit longer. Не дадут мужику поспать. Планарные украшения дают владельцу различные особые характеристики. Еще одна штука, которым надо будет запариваться, видимо. У меня что-то даже есть. Бонус огненного урона 3,7. Я понял. Rania said she's willing to wait 700 years for us. Huh. Don Hung, how long can humans live for? Лет 80. Here we are, Everwinter Monument. Photo time! Oh, Pela and Hook are here too. Let's make sure we get them in the background. Давай сфоткаемся с ними, чё.
Пел вместе с ними. О, найс. Вот так вот. Найс. Теперь у меня еще одна превьюшка появилась. Whoa, so much ice! But it's warm here. Aren't you overworlders worried it'll melt? Not at all. It may look like ice, but it's actually a monument carved out of geomeral crystal. Ah, Geomero! It's a shame Daddy isn't here. He'd find a buyer for it and sell it for big Whoa. bucks. How do I explain? This particular piece of geomero is definitely not for sale. Хук все продать хочет. A photo? What's that? Hook wants to see it. I must remind you that taking photos of others without gaining their permission violates Belobog Public Security Ordinance number... Wait, that's a nice picture, and it's crystal clear. Wow, photos are awesome. Can Hook have it? You like it? It's yours. A farewell gift from us. Okay, where to next? Так, Oh, we пойдем в haven't seen мастерскую Sir Ball фоткаем. since we got back. Let's head to the workshop. Пойдем. Сфотографируемся, почему бы нет? Who's there? Didn't your parents tell you to knock before? It's you three! Come on in! I was just talking to Clara about you. How have you been, big brother? Miss Serval's workshop is amazing. There are all kinds of things. I like it here a lot. Miss Еще бы ей тут не Serval? нравилось. Clara is such a well-mannered kid. Meanwhile, the architect's children are still calling me auntie and making me feel old. Photo? This feels like one of my fan meetups. Anyway, for you guys, I do autographs for free. Photo. Oh, I remember. When I was little, Mr. Svarog took a photo for me. Каким образом он сфотографировал, интересно, с его Over here, огромными Clara. руками? Wanna learn some cool poses? Каким образом он своими огромными руками что-то фотографировал, не понимаю. Пойдет и так. Забирай фотки, короче. That's pretty Им пошли. great. I wish the photographers at my shows had your skills. Huh? Am I really that short? I thought... Don't worry. А, If you eat like точно. Don Hung, you'll be as tall as him one day. I'll let that slip. Here, keep it. A little farewell gift from Ну the да, Astral да, я понял. Express. Huh? You're leaving so soon? I understand. Well, this photo will always be close to my heart. I'll make a copy for you too, Clara. Thanks, Mr. Val. Big brother, March, Danhung. Thanks for taking care of me. Safe travels. If you have time, please come back and visit me and Mr. Svarog. Почему она в переводе себе говорит в третьем лице, я не понимаю. That's enough sightseeing and photo taking to last me a while. Time to head back to the Goethe Hotel for a good night's sleep.
Че We can Скоро speak фотографировал when we're маленькую back on the девочку. express. Для исследований. Not so fast. Все для Last time we исследований. were here, that evil Madam Guardian interrupted us before we'd gotten the most out of our luxury suites. Don't you think we should make up for it? Come on. Himeko and Mr. Yang are grown-ups. I'm sure they'll cope without us for one night. Besides, don't you want to chit-chat with the locals now that Belobog is full of life again? I know I do. Нет, она... Как тебе сказать? Она же в этом... В озвучке-то она не говорит о себе, типа, в третьем лице. Она говорит ми, типа, я. Она не говорит Клара. То есть этого не слышно. Понятно, что как-то там может какой-то прием использоваться, но в данном конкретном случае она себе не говорит в третьем лице. В переводе сделали почему-то, что она себе в третьем лице говорит. Ладно, давай спать. At the end of your journey, all that perplexes you and troubles you will resolve. Это кто еще? Это кто еще говорил? Интересно. Oh, it was a close thing, all right. Good thing it dawned on me. Hey, Sampo doesn't have to be a protagonist, right? The likes of us are better suited to, shadowy Блин, а comic он relief, же так и не eh? поднялся туда. Turns out the Astral Express crew is more fun than I expected. You liked it? Really? Told you so. А, я так и не понял. No, Ладно, бывает. no. Как я не I'm понял, in не no узнал. hurry to leave. What? Oh, Epsilon? What fun can you get out of a giant Vanity Fair like that? True happiness always entails the manifestation of the dignity of mankind. Now, that's a quote I live by. Well, bye for now. Send my regards to the guys and girls in the tavern. Oh, and don't forget to say that Как-то жалко даже стало. Kusky will catch them for the next one. Time to make my curtain call. To you, my dear Как-то жалко audience, даже стало I реально. dedicate my Он же не performance. поднялся даже туда. I wonder, did I bring a little more joy into your lives? Четвертую стену You don't have ломает. to answer that. But if the answer is no, then you'll break my heart. Четвертую стену ломает активно. We should be getting back to the express. Time to find March and Donhung. Так и не поднялся. Мне его жалко реально в этом How did you плане. sleep? I'm full of energy myself. Давай не будем про это говорить, ладно. But the beds here are so nice. Did you get Himiko's message? It's time to go. The conductor will nag us again if we put the express behind schedule. Yeah. Well, pack your souvenirs and stuff. Back home we go. Погнали. Отсюда. Дальше в мире спасать. Или разрушать, как получится.
Я про это, кстати, даже не подумал сейчас. Come around and have a look. Here we are at last. It's sad to say goodbye. Nothing lasts forever. You'll stop feeling sad the moment you set foot on the Распанка прогоняет express. просто. Это от чего? Hey, От чего так думаешь? that heartless, you know. От морозной темы это все. Ладно, погнали. Priorities? What do you mean? Are you saying rebuilding the underworld isn't one of your priorities? Of course not. I'm just saying we have limited assets and we need new parameters. Assets, parameters. You sure love your fancy words. Видимо, все так гладко. Forget it. Leave it to me. I'll go down myself. Come on, Sela. I won't leave you to— Look, Bronya! There'll be plenty of difficulties waiting for them, right? Yes. Their future is filled with even more uncertainty than ours. But we will prevail here, even if it means arguments like this go on forever. They won't go on forever if I win them. После их от ссоры своим вот этим вот Welcome home, you three. пролетанием. Himeko, Mr. Yang! Team Trailblaze back from duty. Mission 1 accomplished. Although Welt and I didn't get the chance to go with you, I can tell you worked hard to bring things back to normal. Well done, everybody. And especially you. I heard a lot of good things about you. Понятненько. Давай спросим, что будет. I'd say it's a solid 5 stars. Get some rest on the Express. Urilo 6 was not an easy ride. Pom-Pom is of the opinion that we should leave as soon as possible to avoid potential resurgences of the anomalies we experienced Что, earlier. потом с дедом будем Himeko ходить? and I agree. Which means we need to decide where our next destination is soon. That's right. That's the path of the nameless, I presume. Always on the road, always trailblazing. I'm not complaining, by the way. One adventure after another, that's exactly what I signed up for. Looks like March has fallen in love with the way of the nameless. That's good to hear. You can head back to your rooms for some rest, or stay here and make yourselves a cup of coffee, whichever you like. I'll head back to my room then. There I was thinking this guy would gradually open up. We need to give him some time, March. I think he treasures the time spent with you guys. Одного деда на About your другого battle сменим. against the Supreme Guardian and the whole Stellaron situation, you must have a lot of unanswered questions, I suppose. While you were away, Welt and I did some research and came to some interesting conclusions. Let me know if you want to ask about anything. Home sweet home. Mr. Yang and Himeko must be bored given how long our train had to stay here. Where's our next stop? I can't wait! Так, подожди. Checking star rail stability. Pom-Pom needs to— Да в смысле уровень освоения давай. Отдай награды. Тень разрушения, топливо, звездный пропуск. Пойдет. А типа здесь из каждого мира будет разная музыка.
Давай вот это поставим. Покрути стандарт. Давай покрутим, что. Почему бы нет? У меня же вроде эти билетики есть. Взгляд жертвы. Окей. 5 конус, которые не знаю даже. Марку изобилия, еще один. Вот, как-то так. А после совершенных 300 прыжков в стандартном прыжке вы можете выбрать одного из перечисленных персонажей для своей команды. Награду можно получить только один раз. Типа гарантированно, что ли, я так понимаю? С такой штукой я не сталкивался вроде как. Это прикольно. Окей. Значит, мне повезло, значит, будем считать. Будем считать, значит, что мне повезло. Давай доиграем до новой планеты. The тогда. express crew tread upon the trailblaze. We travel between worlds, like a thread weaved into the life stories of others. The universe is vast beyond our imagination. It's a miracle that our paths converge. The fact that we get to know and travel with each other can only be seen as the design of destiny. Thank you for becoming our companion. I'll do my best to answer any questions you may have. Так, ну давай с какой начнем. Oftentimes, those who are involved in historic events don't have the opportunity to see things from a wider perspective. I hope as an onlooker, I may provide some help. Don't mention it. Welt and I may have stayed on the Express this whole time, but we've been watching over you from the moment you set foot on your Relo 6. Friends look after each other. The same goes for us Nameless. Please remember, no matter where you are in the universe, the Express will always be behind you. Is a Stellaron. There's no doubt about that. Ну, это очевидно было. What I've gathered so far suggests it's likely that the Supreme Guardian was corrupted by the Stellaron at a very young age. All the tragedies that came after can be traced to that point. On the flip side, we can't judge Cocolia too harshly. Imagine if it were you or me who had to sit on the throne and watch the city slowly being brought to its knees. Would we not question what we believed in? Klapoth the Preservation is known for their indifference. Unless you become a zealot like those with the corporation, it's hard to share in the Eon's power. Determined to preserve the world they loved, the architects held on for hundreds of years. But as the Fragmentum continued to advance, their already wavering faith started to show some cracks. And one particular guardian, Cocolia, abandoned the path of preservation altogether. In contrast, you stood your ground and proved your faith in the Amber Lord. Judging by how the battle turned out, Klapoth responded to your wish. Their gaze infused you with the power to wield the weapon of a supreme guardian and to take control of the Colossus. Окей. Ничего страшного.
Sure, ask away. We've got plenty. Ну, давай Welt спросим, may be это better equipped to интересно. answer that. But if you want my 2 cents, I'd say it's unlikely. I guess it's possible, but it would take a long time. Типа она и так I can умрет, tell эта from your планета. report that the new Supreme Guardian of Belobog is a smart young lady with leadership qualities. What's more important is that she now understands her people after the journey with you. The firm and honest support she gets from people around her will also prove immensely useful. But fate likes to play tricks on people. Even if during their lifetime they manage to make Eurilo 6 prosper again to a certain degree, they will remain vulnerable and helpless to countless threats lurking in the recesses of the universe. We can only give them our best wishes from afar. Ультан Роустан, это Тульта узнала. Лол. Так, ну давай. It's virtually impossible to destroy a Stellaron. No one, not even Herda, has found a way to break its structure. The best we can do at this stage is to Интересно, prevent как они its его energy from запечатывают. overflowing. When the Supreme Guardian was defeated, the Stellaron that had been transmitting energy to her exposed its weakness to us for a brief period of time, allowing Welt and I to contain its power. That's about all we can do about a Stellaron. It may be suppressed for now, but it's only a matter of time before it regains power. But this brief window should allow the people on this planet to heal and rebuild. Окей, спасибо за You're терпение. most welcome. Have some rest. You've earned it. Что расскажешь So, интересного? your first trailblazing expedition has concluded. How do you feel? Be it joy or pain, success or regret, it's all part of the journey. Those feelings will accompany you as long as you tread on the trailblaze, and one day you'll grow used to them. It seems you have something on your mind. Let's hear it. I'd like to hear a fresh perspective myself. As talkative as Himiko is, we've pretty much run out of topics. Неплохо. Это глупо предполагать, что они I'm afraid исчезнут. not. Ну, глупо, говорю. As I've mentioned before, the Stellaron's influence on Eurilo 6 is more profound than we might think. I don't think Belobog's fight against the lingering effects of the Stellaron will end anytime soon. But the balance of power is tilting ever so slightly towards humanity, the crucial factor being the hope you brought about. As intangible as it may sound, don't underestimate hope, because the power it inspires has no limit. Like the Stellaron, it's a seed that may grow into something much bigger. But, in my opinion, the fruit that hope bears will have a much bigger impact than that of the По мне Stellaron. хорошая стерильная ложь. Ну, чисто мое мнение. Is that so? Well, I think you did the right thing. It's better to move forward with the burden of knowledge than to tread a perilous road with blind optimism. I remember a distant world where the people were faced with unimaginable danger every single day. But they saved their planet time after time with wisdom and courage. This goes to show how much of a difference ordinary people can make. I hope Eurilo 6 sees that too. I too wish to go with you, but Himiko insisted on letting you and your friends rise to the challenge. I'd been observing what's happening on the ground from the Express, and I have to admit that I got sweaty palms a couple times. I was glad to see you three meet friends you could trust and overcome hardships. Понял. Well done. Himiko was calm from the very beginning. She kept telling me to trust you youngsters' decisions. And she was right. I really need to stop worrying so much. Черная дыра самая сильная, что мы изучали, по мнению. Понятно. Likewise. Get some sleep. Все, пойдем дрыхнуть. Сейчас
Пом-пом надо, да? Поболтать. Pom-Pom, we're back. Shh! Checking star rail stability. Pom-Pom needs to focus. Good to see you too. Spatial readout. Back to the normal bracket. Star rail stability keeps rising. 56%, 57%. The numbers have stabilized. Dispatch the Express. Oh, welcome back to the Express. You've accomplished your Trailblaze mission. The Express appreciates your help. Почему ты рот перестал открывать? Don't worry about it. Eurillo 6 probably doesn't have anything worth buying anyway. Plus, it's your first time on a Trailblaze mission, so Pom-Pom will let it slide this time. But don't forget, next time. Right away. Okay. To avoid encountering the anomalies again, the Express will dispatch shortly and head to a more stable area. Чтоб For тут your еще не safety, зависнуть. please don't leave your seat until the Express has reached cruising speed. О, Wildfire получили. Давай поставим. Чисто пускай будет, почему нет. Подожди, я же ее поставил, нет? Нет, походу не поставил. Подожди, а куда сесть надо? Сюда? Hello? Hello? It's about time we hit the road, passengers. Thanks to the 3 Trailblazers, the activity of the Fragmentum has reached the lowest level, and the readings regarding the status of the Star Rail have returned to normal. Pom-Pom will dispatch the Express shortly, and we'll be leaving Eurillo 6. Please be seated and say your goodbyes to this planet. Песня в тему звучит. Звучала, вернее. Лов и Сянчжоу. Дом кандалов. Кандалов, чё? Yanqing, Yes, General. watch this person carefully. Do you remember me? I remember. Of 5 people, 3 must pay a price. You are not one of them, Jin Yuan. Of 5 people, 3 must pay a price. You are one of them. Hold on. I'll Для be there soon. онлайн. Дом каналов What тире. did I tell you? He's definitely sleeping in. We Trailblazers can go days without sleep, but when we do hit the hay, we have to make up for it. Anyway, no point wasting our time in the corridor. The conductor wants us to attend a warp navigation meeting. Same old location, apparently, and we can't be late. Let's head over. Oh, by the way, you drew the short straw. It's your turn to wash the coffee cups this week. Morning. You're very punctual. Доброе утро, да. Oh, I can't remember the last time I got such a polite response. Самовежливости. The trailblazing of Не Eurillo привыкай 6 только. is drawn to a close, and the Astral Express must depart for the next planet. Какая планета? Not Давай. telling yet.
We'll make an official announcement in the meeting, but I'm keeping you in suspense for now. The meeting will start soon. Давай опускаться. Passengers, the warp navigation meeting has officially begun. О, наконец-то рот начал открывать. Firstly, Pom-Pom Или wants to начала. congratulate you, the суть. Nameless, for successfully resolving the problems at this stop. The Express is now able to continue along the Star Rail. The three of us actually pulled it off, huh? It's time for your conductor, that's me, to reveal the name of our next stop. Long time no see, Astral Express crew. It's Kafka. Наконец-то. I came at a good time. You're all here. Every single one. No need for the mysterious introduction, Stellaron Hunter. Himiko, correct? Apologies for interrupting your little get-together, but I'm sure once you've heard my request, you'll forgive me. I'd like you to make a destination alteration. I've seen your face before, Stellaron Hunter. Even if it was only on a corporation wanted poster. They were offering quite the bounty. Dead or alive. Ей пофиг на самом деле, походу. Doesn't concern me. Then again, a corporation bounty is a compliment, not an insult, don't you think? The higher the figure, the bigger the compliment. You wanted criminals sure know how to look on the bright side of things. I will say, Herta certainly paid you all a compliment. A maniac that claims he can see destiny, leading a bunch of wild lunatics in pursuit of the most dangerous objects in the universe. And Herta doesn't give out compliments very often. In pursuit of the most dangerous objects in the universe, huh? Well, in that sense, you Astral Expressers and I are cut from the same cloth. You're in the wrong place, Kafka. We're not about to accept your request, and we're not about to get into bed with a Stellaron Hunter. It was nice talking with you. Perhaps next time you'll be willing to pay us a visit in person, and we can continue our little discussion. Have you guys heard of the Law Fu? The Xianzhou Lawfu? It belongs to the Hexafleet of the Xianzhou Alliance. We've heard of it. But what you haven't heard is that it's currently very close to you. A couple of warp jumps away, in fact. Про него мы вроде как еще не знали до этого. 45 system hours ago, a Stellaron burst occurred on the Lawfu. An unexpected calamity, don't you think? What exactly are you Stellaron Hunters trying to do? The Xianzhou Alliance aren't us. They won't give you time to explain. Once you draw the attention of the hunt, you become their prey. The Alliance will hunt you to the end of the universe. Stop speaking in riddles, Kafka. Say what you have to say. It's simple. That Stellaron has nothing to do with us, but the Xianzhou is convinced that we're responsible. Ей помощь нужна, походу. My companion, Blade, has been taken away by the Cloud Knights. I want to bring him back, resolve this Stellaron crisis, and clear our names. Nothing to do with you? Yeah, right. Sounds like a weird coincidence to me. You just happened to show up after the Stellaron burst? Also, we're not your friends. Why should we care if the Вот. Stellaron Значит, я Hunter is невнимательный просто был. Окей. Ну, в принципе, понятно. No! Why are we listening to her? The Alliance is strong. Is a single Stellaron burst really too much for them to handle? We're the crew of the Astral Express, not some squad of Stellaron-stealing super specialists. You could, of course, not get involved.
Knowing that the Stellaron hasn't yet affected this region of space, you could make the jump and arrive at the next world. Ну, произойдет то же самое, что было на The star rail here will be more blocked off than it was before. Это логично. I can tell you what the future holds. If you don't go to the Lafu, the Stellaron will eventually contaminate the entire ship, and over half of the inhabitants will perish. Oh, you brave and fearless trailblazers, you benevolent nameless. Can you really remain indifferent to that? This companion of yours, Blade, he'd perish too, right? No comment. Here are the coordinates. It's up to you how to proceed. Our destinations may differ, but the orbits of the stars will eventually converge. See you later. Открылась причина проходить дальше. Get done, Hung. Whoa, what are you doing here? I gave him the lowdown. Hey, remember what I said, okay? We're gonna vote against it. I'm not gonna take orders from that woman. На Ериле, на самом деле, не так массово. Стелларон на Лофу изначально развиты, пришедшие из другой уже убитой планеты. Я еще не могу понять его внезапно сильную активность. Это странно. Ладно. Разберемся, думаю. Are you okay, Don Hung? March brought you up to speed, I assume. I'm fine. And yes, I'm up to speed. Good. In that case, with regard to the matter at hand, let's vote to decide our next move. Our Stellaron hunter claims that a Stellaron burst has occurred on the Xianzhou Lafu, and that we're in the vicinity. Lafu. If we head for the Lafu, we may have the chance to save many innocent lives. However, it's also possible that our Stellaron hunter is lying and using us for her own ends. Neither Welt nor I believe that she's telling us the truth, but we can't just ignore the intel she's given us. So, we're about to hold a democratic vote on whether to set a course for the Xianzhou. All those in favor, hold out your hand. All those against, keep your arms by your side. 3, 2, 1. Что это уродина? Ни хрена себе поворот. 4 against 1. Well, it looks like the Astral Express crew has a majority vote to head for the Xianzhou. Интересные повороты. I calmed down and thought about it a bit. If it turns out that woman isn't lying, then a lot of innocent people are gonna get hurt. Now's the time for thinking about other people. All right, all right. I think we're all used to March's modus operandi by now. Обманул его опять. So, Don Hung, you want to stay here? Yes. I'm staying this time. In that case, Welt, ready for a trailblazing expedition? I know you've been itching to get out there for a while now, but make sure you take good care of the two of them. Don't worry. Destination Была старшая Xianzhou, сестра here we come! нехило. Интересно. The train is about to make the jump. 5, 4, 3, 2, 1. Whoa!
So that's a Xianzhou ship? It looks even bigger than Eurilo 6! For the Xianzhou, these ships are their planets. Terrestrial environments are cradles that allow civilizations to survive. Интересно. Химика Some работать of не those любит. civilizations progress Ну, further, понятно, зачем она. constructing spacefaring vessels, which allow them to Ну, может, потом на voyage into the какой-нибудь другой unknown. планете она тоже пойдет. The Xianzhou Alliance is one such civilization. I've only glimpsed it a few times, but it's as magnificent as I remember. You okay there? What's with all the lonely nostalgia vibes? This is the Astral Express. I repeat, this is the Astral Express. We have arrived in Xianzhou territory. Requesting landing permission from ground control. From the bridge, I mean. Welcome to Lawful Skyport, Starskin Fin. Please await transfer. Please wait transfer. Please wait transfer. Something's not right. The signal is still repeating, but no one is guiding us into dock. Maybe the Stellaron hunters were telling the truth. It seems like something really did happen to the Xianzhou. A vessel arrives at a deserted spaceport. Isn't that how, like, loads of horror movies start? Let's not let our imaginations get the better of us. Please wait transfer. Please await transfer. Please wait transfer. Still the automated signal? Да. Yes, it's still on говорил. repeat. Ah, there we go. The Jade Gate now opening. On behalf of the Xianzhou Lafu, welcome, guests from afar. Please proceed to dock in accordance with the guidance. Huh? Is this still automated? The signal broke off. Seems that's all there is. We should get going. Himiko, stay vigilant back here on the Express. Понятно какого. Relax. Наверное. I've got Don Hung here with me. Пошли, чё? Make sure you're properly prepared before you set off. Before we set off, I need to clarify the aim of this journey with you. The Stellaron hunters have given us a lot to consider, and a lot to doubt. But the most important part of this expedition is... Stellaron. Precisely. The Будем Stellaron серьезными. hunters clearly have ulterior motives. However, knowing what they're all about, and given the focus of Kafka's words, I have no doubt that the Xianzhou is dealing with a Stellaron. The Alliance and the Express haven't had any previous dealings, so our arrival might not receive the warmest welcome. But as trailblazers, we're not in this for fame or gain. We just need to do everything in our power to assist the Xianzhou and eliminate the source of disaster. Always keep that in mind, and don't forget the way of the Trailblaze. Explore, understand, establish, and connect. Yeah! Let's go. Картинка меняться будет, я так понимаю, в зависимости от того, где они находятся. Ну, вот это вот. Oh, look. It's just containers as far as the eye can see. This area isn't for receiving guests, it's for unloading cargo. Who decided to send us this way? Such a huge port and not a soul in sight. It gives me the creeps. Тут уже открыл ворот. По факту так-то. Stop
talking. If there is someone here, they're in my bad books already. Mr. Yang, what should we do? We should start with the person who opened the Jade Gate. If it turns out they're not friendly, then at least they've already made things easier for us. If it turns out they were just doing their job, then we can ask them what happened here. Давайте спросим, интересно просто. Are you forgetting we've got Mr. Yang with us? Oh, right. You haven't seen what he can do yet. Let's move. Keep your wits about you. Так, ну думаю, на этом тогда закончим пока что. Всем спасибо, кто приходил. Всем тогда доброй ночи, доброго вечера. Всем удачи, всем пока-пока.